Hi friends, welcome to my video. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എമർജൻസി. ഒരു 2 വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേടുവരും, പിന്നെ നേരാക്കാതെ നമ്മളത് വലിച്ചെറിയും. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ എമർജൻസി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ എമർജൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബോർഡ് വെച്ച 2 സ്ക്രൂവും കൂടി അഴിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രൂവും അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നല്ലതൊന്ന് വിടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ബോർഡിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ, ഫീസായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. ശേഷം നമുക്ക് ലൂസ് കണക്ഷൻ, വയർ ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ, ബാറ്ററി നേരെ ഇത് കണക്ഷനാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. സാധാരണ എമർജൻസി ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടുതലും സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റാണ് വരാറ്, പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു LED എമർജൻസി ആയതുകൊണ്ട് LED കേട് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം. വേറെ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എമർജൻസി ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും ട്യൂബ് ഫീസായിട്ടായിരിക്കും. അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ശരിയാവും. നമുക്ക് സ്വിച്ചിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ എമർജൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പക്കയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് കുഴപ്പം. ബാറ്ററി ഡ്രൈ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു. ഇനി ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് നേരം ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഡ്രൈ ആയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക.
ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫിനിഷായി. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അത് നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ.